Vamos a ver que ya empieza. Uy, 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 uy. Empieza el condumio. I thought member 4, Pokakakamon, had gotten rid of most Qué of the delay. society members. I didn't have a lot of hope for this. ¡Ojo! Oh, look who's here. Los chuchos. Las mascotas. Madam Herta, open zone. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Class 1, clearance zone. Permission status. Madam Ron May. Ahí está la There's much you don't Ramei. know about the space station. It's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses Uy, esa that risita, others can see through. Esa risita. De malvada. A genius move. And how will you counter it? ¿Dónde va el tío este con esa máscara? You look troubled. El flipao. A portrait of internal turmoil. Do try to think for yourself. The gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded Savior Opa, ¿y can eso? bathe the world in the firelight of destruction. Bro. No matter the distance, annihilation will find you. El condumio. Audience dice. How ostentatious. So, quien sabe qué es eso, sabe qué es eso, ¿eh? Han dado como un pellizquillo, ¿no? Ojo, código. Han dado como una pistilla, ¿no? De lo que se viene. Intelligence available for release indicates the following. Madam Ron May has commandeered one of the space station zones for biological Zona nueva. science experiments. I like to avoid hace attracting too much experimentos attention with my Ron-May. experiments. And the station had a sealed-off area available. Primera ampliación de Hunter zonas was de kind estación de enough to lend it to gesta. me. Big Ojito, enough ¿eh? to spread across 3 levels. This area is a brand Tiene new 3 domain pisos. waiting for us in version 1.6. Welcome to Herta Space Station Aquí está Seclusion Alien, ¿no? Zone. Due to the secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul to be found across the whole domain. Rebuttal. Your la plaga. assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is set to unfold in this new domain. Wait, so you cómo habían still aliens? need the Yo lo he dicho. seclusion zone, Ron May? I do. My research has encountered a few anomalies. I was hoping that ¿Cuántas plantas, Trailblazer no? could do me a Ahí small están favor. los porros que se fuman algunos, ¿no? Only Madam Ron May. Uy, 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 uy. Ahí está Ramei. ¿Cuál búho? Ahí ya tenemos a Ramei. Así que la podéis mirar, ahora es la protagonista. Ahí. ¿Cómo toca su instrumento? ¿Cómo toca las cuerdas de su instrumento? De chill. My basic attack, Ay, 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 básico. Threading Fragrance, deals ice No hace damage nada. to a single target. ¿No hace nada? While my skill, String Sing Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. There's also my ultimate, ¡Qué rápido Petals tú! to Stream, Repose and Dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever La skill seen. básicamente aumenta la eficiencia de ruptura, es decir, que bajamos más barra de lo Within the normal. field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and when La breaking an ultimate enemy's weakness, baja, o sea, aumenta they la afflict penetración de them with a resistencia de mark. los aliados. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them prolonga el with estado de additional ruptura ice de los damage. enemigos. You have a knack for exploiting Penetración. an enemy's weakness, Ron May. I'll say! And we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next battle. In the simulated universe, when Opa. Ron May possesses Silken Serenade, and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete the toughness of all enemies. Y cómo ha Breaking reventado a la weakness técnica, can trigger the weakness break effect that corresponds to the attacker's own type. Not only that,
In the simulated universe, for every blessing Básicamente la possessed, the skill lo toughness que hace reducing es damage of the romper current más la attack is firmeza de los enemigos. increased, and No, haces extra más, additional ice no te da damage efecto de is dealt. ruptura, sino que te aumenta la eficiencia very good. de la ruptura. Sounds to me Es like decir, you que have an rompes interest in más testing barra the por simulated cada golpe. universe. Además, la ultimate, pues cuando rompe la firmeza, haces que el enemigo esté más tiempo con firmeza rota y también te da penetración de resistencia. Es decir, cómo bajar resistencia, pero en vez de debuff, en buff, ¿no? Te vas a tener en cuenta que cuando la firmeza está rota del enemigo, tenemos un incremento de más o menos un 10% de daño efectivo adicional. Por tanto, que esté más tiempo rota la firmeza del enemigo quiere decir de que le haremos más daño al enemigo. Aquí viene el ratón. El ratón. Hace el interesante, ¿no? Nos pega con su libro. Su libro de piedra, ¿no? Y con sus cálculos. Nos golpea con sus cálculos. Con columnas romanas o griegas. Primo de Hércules. Respetable, ¿no? Cada uno con sus filias. Las tuercas. Question: Why does he carry a codex with El him? librazo. Intellectuals Te mete enjoy el librazo persuading others in with the facts. face. I think Dr. Ratio takes that to Dr. mean Ratio. hitting people with them directly. Dr. Ratio's skill, intellectual midwifery, Toma, deals te lanza los imaginary cálculos. damage to a single target, while his talent, Cogito Ergo Sum, may trigger him to launch a follow-up attack after using his skill. As a O sea, la rigorous skill, academic researcher, después de la skill, te Dr. lanza Ratio un pays pedazo close de attention to his enemy's tiza, ¿no? debuffs during battle. Como The ataque more debuffs the adicional. enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. And let's not forget his Con la ultimate, ultimate, three-step te lanza el paradox. columnote. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise Ahí hace calculations sus and cálculos para que caiga measurements, encima plots del a enemigo. trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary Escarabajo damage chafado. and is afflicted with Wise Man's Folly. When a target with Ya tiene Wise como Man's dos Folly is carguitas, attacked después by a la an ally of ultimate, Dr. Ratio, y cuando he launches un his aliado talent's ataca, follow-up attack against the target. lanza un follow attack. And when using his technique, Ratio, molded by básicamente. idolatry, Dr. Ahora hace Ratio creates los a skills, dimension después de sus and taunts skills, nearby enemies. lanza un When follow attacking an attack. enemy within the dimension Y luego con in la a ultimate battle, tiene dos there's a cargas. chance Cuando of los aliados reducing the target's speed. pegan, pues It would lanzan follow appear attack. those 5 statues are made in Míralo, his míralo. own image. Míralo el tío este. Ergo, Con Dr. su técnica. Ratio Se pone suffers from a estatuillas. certain degree of narcissism. To put it El mildly, narcisista este de sus estatuillas. Mira aquí la robot. Las de menos ventas suelen ser los sustain. Ojito, con las daguitas. Las lanzadagas. Dios, que tiene unas animaciones tremendísimas, Main Chuey desde la beta. Os lo digo. Mira. ¡Pa! Lo que le gusta a Alex. La penetración de la lanza. Shui's basic attack, Ojito, Mara's Thunder basiquillo. All, can deal quantum damage to a target. Daguitas clavadas. Her skill, Skill. Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. Daño and as a judge of objetivo the Ten Lords y Commission, adyacentes. Shui's talent is a little out of the ordinary. When Shui and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. Cuando hace daño a la firmeza de los enemigos, coge el So karma. she's good at Tiene unas trying marquitas aquí criminals? abajo. Cuando llega al máximo de karma de las When carguitas, karma stacks to the upper limit, te casca un Shui ataque immediately adicional, launches a básicamente. follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Her ultimate, Y Divine la Castigation, can deal quantum damage to a single Te clava la target lanza en el and pecho. toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, Ignora the la greater the firmeza de los damage. enemigos y Breaking te clava toda la weaknesses lanza. irrespective of type. En el pecho. These Cienjo natives are cold-blooded. When Shui Yi uses her technique, Summary Execution, to attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies. Tiene unas animaciones muy guapas, Chuey. Yes, sir. Las verdades como son. It's time. Point six in the Ojito, character Ruan Mei event con warps, Chuey, Flow Triptych, gente. and a Lost Soul. Ruan Mei con Trailblazers can Chuey obtain the limited 5 dark Continuum. characters Dios Ruan mío, el Mei panel de and ratio Blade, acaba de ser respectively. condenado. Not to mention, the 4-star Ojito, character Shui Yi will Blade be con joining Chuey version y Tingyun 1.6's Ran first de phase Blade. character warp. Ganó el gaming. Bandage guy. Ganó el gaming. During the second phase of Dios version mío, 1.6 ¿quién le va a in the tirar al character banner de event warps, ratio? Con Head to Susan, Ray and Natasha y Netsu Hook. Dorma. Acaban de Trailblazers can destripar obtain al the pobre limited ratio, 5-star characters ¿Quién va a tirar Dr. por ratio? and Kafka, respectively. Oh my god. I wondered when that lady Kafkilla, might be making Ran a de return. Kafkilla y Blade. I'll be 4 glad to pedazos de see them banners, back. ¡Ojito! ¡Wow, wow, wow!
La musiquita, Bombazo, ¿no? ¿Esta musiquita? Mira, el escarabajo pelotero este. Madame May has shared with us one of her research papers. Está guapísimo, Star Crusher Swarm King's Scaricabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords. Dos barritas de vida, débil a físico, ojo argenti, a hielo, ojo chiqui. Leave it to me. Y a imaginario, Star Swarm ojito King a Scaricabaz possesses tangent. immense Hostia, propagative tiene capabilities. When in resistencia. its multiply state, the Swarm King produces Ojito, more of its own kind with every attack it sustains. Wait, every attack? So the swarm just keeps multiplying the more we fight it? Somebody's getting fired. However, Mira cómo va this invocando multiply mierdas, state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to No sé si me he enterado explode. bien, pero es que cada vez que le pegamos As invoca a un highlighted in the bicho. paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right. Lo he entendido and Star bien. Crusher Cuando le pegas King invoca a un bicho. Scaricabaz can be defeated. O algo así. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblazer Habilidad a continuous físico, mission, hielo e Echo imaginario. of Mira, War, boss semanal. Borehole Planet's old crater Un boss will become a favorite. semanal. Complete this challenge to obtain the advanced trace level up material, past evils of the borehole planet, the space station's Ojito research con development. las mascotitas, Trailblazers have been assigned an important mission. Las Nurture and mascotitas. care for the newly arrived little life form. Los mini Alex. Mirad los I'm mini counting Alex. on you, Podemos tener friends. un mini There Alex. won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable Pets, these little no sé guys si son are. pets, la verdad. In the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can Mira, choose mira, their mira. nurturing goals according to the nurturing manual. Hacer nuestro They can learn pañalex cultivation personalizado, specifics and successfully raise a variety Crea tu of propio delightful little pañalex. creatures. Mira, 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 Seeing mira. these little critters explore Ojo, ojo, and frolic ojo. through the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Tenemos una It results in zona. gratifying poner emotional and nuestros Alex, physical ¿o qué? responses. Conclusion: a profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, Pokémon cultivation fusión. process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and nos experience transformamos- what it's like to Nos be ponemos Peppy. un perrito. Una misión de perrito, tú. Maybe Ojito, I OP, should add a transformation feature to the simulated universe. El mejor endgame. Speaking of Ojo, the ojo, ojo, simulated ojo, ojo, universe, ojo, this update ojito, is a real game changer with Ojito. significant new features. Nuevo modo 1.6 del will add simulado. another fresh update to the simulated universe with brand new DLC, Gold and Gears. Gold and Gears. Ron May played Oro a y major armas. role in this update. Indeed, in simulated universe Gold Otra and Gears, expansión del Ron May universo has simulado. developed a simulated ¿Esto qué es, noose Nintendo? and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known A Machine Nintendo. Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update Ojito, ojito, adds the ojito. path of erudition and Otro modo daringly infernal han experiments with puesto ahí, separating de esos. dice from paths. The dice come with Ojo, 6 slots putas for cosas, tú. equipping various dice-based Nah, esto es como la effects. plaga- By collecting una nueva Trailblaze plaga, gente, secrets, you can básicamente. unlock even more Una nueva dice-based plaga. effects. As Tenemos Trailblazers delve content deeper para into the días, challenges, they can acquire more Tenemos powerful dice content faces para and días. unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, ¿Sabes qué significa combining eso, effects no? from multiple Una paths to plaga. create Mira, esto es unprecedented, como una plaga, powerful literalmente. combinations. Una plaga, For literalmente. example, when using Kafka, even Mira, if the aprobación, initial path erudición selected aquí. is the nihility, you can create Ojito, porque estos diverse son effects muchas by recompensas, strategically Son combining different muchísimas dice faces. You recompensas, could assemble a muchísimos die jades. that allows Lo que you es to una leap plaga, over Recordad que la tiles, versión or one that 1.3 yields higher es la rewards in versión con más battles, recompensas or por one la that plaga. incorporates both effects. Me va a llenar el culito Clear de jades. golden gears and voila! Neural Supongo que el impulses boss de aquí all será yours. Use it to unlock el escarabajo mecánico, eso, ¿no? Mira, esto es tal cual como... In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe.
El boss era igual, ¿no? O sea, escarabajo, imagino. Ahora lo mostrarán. Antes lo han puesto como boss semanal, pero me imagino que tiene todo sentido del mundo que en esta versión de la plaga sea el ojo, ¿y esto? Tiene cositas también nuevas, ¿eh? A diferencia de la plaga anterior. Obviamente no es igual. Tienen cosas parecidas. Count your Ojo, blessings! A final new simulated chapter. universe to explore. Trailblazers, I'll be Todo waiting esto for you ya me lo at the leeré bien, usual a ver qué spot. significa todo esto. Now that we've covered the major updates Esto to the simulated virtual universe, es it's time Venture. to talk about a special invite. In Será un version evento normal. 1.6, No han puesto el boss. Trailblazers will receive an Luego el boss invitation era from the escarabajo. Department of Ecology to Será un participate in evento a más, special imagino. test. The Department of Ecology? Ugh. What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin Un evento de yields different peleas, test básicamente. outcomes. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Modo Mode. normal y modo Despair loco, ¿no? mode. Habrá que ver este I modo hear loco. Trailblazers are Sí, seasoned realmente. trash can explorers. Nivel I'm 90. sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we like to remind all Trailblazers that the illusions Veremos si es created by más these que un evento de scents peleas differ y from tiene regular algo enemies. interesante. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example: deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse yourself in your favorite scent. Say, Ay, la Romei, mira la you might just Romei. encounter some familiar friends. Los muslos, gente. What's this? A garlic-flavored, abundant ebon deer? That sounds delicious. Hey, snap out of it! Need I remind everyone? The scents may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. Version 1.6 will also see Por the dos return de of the planar ornamentos, adventure gente. and realm of the strange events. During these events, Por dos successfully de challenging the simulated universe ornamentitos. and cavern of corrosion will Por yield dos double de rewards for a set number of artefactos. times. Conclusion: No veas, ¿eh? relaxation and fun await. El buen farmeito de artefactos y We ain't done ornamentos. with ¿Y you esto? yet. ¿Esto qué es? Remember Pura, Mr. pura CN from the aquí CN tenemos la Joe pura Lafu? ficción, He gente. recently acquired a talking Nuestro parrot. nuevo querido Oh, modo. Gilson. A ver qué That nos can blur enseñan. truth with falsehood. A ver qué nos revelan de este modo. It's you, isn't it? What? Slander! As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. CN and his talking Están parrot explicando, ¿no? to experience the Uy, están brand aquí. new permanent challenge mode, Pure Fiction. Aquí, pura ficción. Permanent Mira, challenge? 1, 2, 3 y 4 You mean niveles. like the 2 Forgotten equipos Hall? también. Not Un exactly. buff para In elegir. Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers Mira, earn al points every matar, time they deal respawnar damage de forma to or inmediata, defeat an tenemos enemy. una barrita At the aquí end of each arriba battle, the highest score achieved in conforme that se maten challenge enemigos, will be recorded. se llenan la Trailblazers barrita need to de defeat as enemigos. many enemies as possible Y tenemos within a limited aquí number of cycles to rack up a como high oleadas. score. Tenemos 3 Each oleadas. phase of Pure ¿Qué Fiction ¿qué es comes with esto? its own set of buff effects for Trailblazers buffs, to ¿no? choose from, which allows for team Pero aquí composition tenemos como 2, ¿no? Espérate. O es para seleccionar its own set of Es para buff effects seleccionar for Trailblazers to choose from, pura which ficción allows for y el team mock, composition quizá. experimentation to los maximize points. puntos. Observation indicates that high Buah, scores esto hinge hay que ponerlo on en the cámara right lenta. cure. 4 ciclos por aquí. Conclusion: consider Dos the nature oleadas. of enemies and Tres available oleadas, buff que diga. effects when selecting your formation and battle strategy. Goodness, and a better myself. Joder, le saben al A quick meta, update, folks. In each saben al phase meta, of el equipo Pure que han Fiction, puesto. you can bag yourself a whopping Creo que lo que han mostrado da para hacer un 720 buen análisis. stellar and guess Luego what? esta tarde, Completing esta tarde specific noche. stages for the first time Ojo, will y nos dan earn a you links the gratuita, Borstar ¿eh? character Nos dan links. a links gratuita, ¿eh? En el pura 720 ficción. stellar jades? You heard it here first. In version 1.6, Forgotten Aquí tenemos Hall, los Memory of pisos Chaos 11 is set y to 12, expand with gente. stages 11 and 12. Los pisos 11 y Securing a 12. 3-star victory in these new stages grants an extra 120 stellar Ya lo sabíamos, jades. realmente, tampoco hay Combine mucho that with the que first 10 enseñar. stages, Ahí. and you're looking at a Simplemente enemigos grand más fuertes. total Mira, of ambientados con el esto de Ruanmei, 720 ¿no? stellar La parte jades. tétrica esa Trailblazers who del complete mapa these nuevo two de permanent Ruanmei, del challenge su modes laboratorio. can also earn a new currency, which they can exchange for items like self-modeling resin in the newly added shop. Sounds neat. Tienda, But tienda. are Tienda, ahí está Trailblazers tienda. ¿Dónde está la tienda? seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new 36 version? estrellas, lo que That's sabíamos. gonna eat into our simulated universe testing time, you know. That's not all. The 1.6 update will further improve the user friendliness of the team setup in the Forgotten Hall.
As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team setup from the previous stage will be carried over by default. Plus, with the new team setup switching and one-click para borrar los equipos por defecto y para cambiar el equipo. Impressive. O sea, para los equipos no sale la otra, cambiar la posición de uno por otro, porque igual son los dos equipos y simplemente quieres alternar un equipo por otro. Esto también está muy bien, ¿eh? Está muy bien lo de alternar los equipos porque es muy común, ¿no? Que a veces en el piso 1 tengamos uno luego en otro. Me he perdido. Ojo, ganemos, gente. Ganamos con otra vez los 10 tiros, ¿eh? Para nuestra roommate. ¿Esto clean for free? I think we've covered all the content for version 1.6. Thank you once again to our 3 geniuses for their support. Login to get a limited 5-star character Dr. Ratio? ¿Cómo? Here comes Sunday. ¿Te regalan el Dr. Ratio? Question. Does the IPC not rest Claims for free, at the hola? weekend? Right? That's 2 full days of bien, ¿no? simulated Login universe to get testing. a limited 5-star Trailblazers, character Dr. you know Ratio. what to do. Periodo variable desde la Not talking about the 1.6 weekend, y'all. hasta la I'm talking 2.1. about Canjear a Dr. our Ratio de next 1.6 special a 2.1. ¿What? ¿Lol? ¿Cómo que te regalan a Dr. Ratio? Pues la cara. Pues nada, pues versión de ahorro, ¿no? Para que nos lo regalan directamente, no hay que tirar por él. Loquísimo, ¿no? Ahora entiendo por qué han puesto a Chueyi en el banner de Ruan Mei. Porque te quieren regalar a Dr. Ratio y entonces como te van a regalar, te lo regalan a Dr. Ratio, te ponen el promocional, o sea, te ponen el 4 estrellas nuevo en el banner donde le van a tirar a la gente. Porque saben que Dr. Ratio no va a vender. Dr. Ratio no va a vender porque te lo van a regalar. ¿Quién va a tirar por Dr. Ratio? ¿Por qué ponen un banner de mierda, Dr. Ratio? ¿Por qué te lo ponen? Porque no lo van a tirar porque te lo van a regalar. Dios santo, ¿no? O sea, ganan los premios de las Game Awards y todo eso. Y no solo te dan una multi, sino que te dan un 5 estrellas. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Oh my the God. Family's Charmony Festival Personaje por la patilla, ¿no? I'm your host, Albert. This once-in-an-amber era event is near at hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Penacony. Ojo, Colonipenal, we'll be gente. bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family at Penacony, Mr. Sunday. Ojo. Good evening, dear viewers. ¿Lol? ¿Y este I am papucho? Sunday. ¿Mr. Welcome, Sunday? good sir. Your presence here lights up our Oye, esto es You Muspul, are ¿no? too ¿O qué? kind, Mr. Tiene Albert. alas. If it ¿Es were not Dios o for the qué? IPM's generous invitation, ¿Ese tío que es Dios I o would qué? not have had this opportunity to introduce your ¿Tiene audience alas to our en la festival, cabeza? nor its ¿Tiene como location. una That is to say, aurora de estas? Penacony. ¿Aurora de estas en la cabeza? Penacony is located in the Ojito. Asdana star system. Form at the Tuve una ceremony. erección muy fuerte. You Alex, heard bájamela. correctly. Ojo, On behalf of the family, bro. Robin will be singing at the opening of the ¿Y esta festival señora in waifu honor of the Eon con of alitas Harmony. en la cabeza? My sister has already arrived Su in hermana. Penacony, and dress rehearsals Bro, are well bro. underway. ¿Otro Our más pool o guests are qué? in for quite the show. Miss Robin's Esto es más pool, ¿no? participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. Esto es más Mr. pool, Sunday, ¿no? would you be able to divulge any details about the festival's preparation? Mira la waifu con alas. All manner of preparations are El unfolding as we pichafloja speak. este. The Mira el Reverie's pichafloja. renovation works are drawing to a close, and so too ¿Van a, is its van a human mostrarnos resources personajes overhaul. de Conipenal? Our level of En service plan will ahí, be better than ever. para hiperhypearnos. Separately, Mira, we mira. have introduced Mira. performers and Mira service tú, personnel más from the personajes. Iris family to ¿Nos vas a Penacony's enseñar a principal todos scenic los areas and jugables? leisure facilities. ¿De I'm sure Conipenal? they will help our guests to feel right at home. Ojo, ¿y Needless este? to say, ¿Por qué está Brook de safety is Pokémon our aquí? primary concern. ¿Por qué está el And Brook de so, Pokémon the aquí con un devoted mechero? and courageous bloodhound family ¿Va a will llegar be al evento de responsible for Pokémon, el Brook? security at the festival. ¿Esto es Danger Geodude? does not exist in Penacony's dreams, and the family promises Este that the tal cual es safety Brook, of ¿eh? every guest No me is jodas. guaranteed. Of course, the family is also ¿Bro? forgiving. ¿Qué es esto? Perhaps you are a member of the ¿Cómo que Duque Annihilation Gang, Inferno?
or even ¿Quién es el señor Cuernos de Fuego? Stellaron Hunters. El Sam. If you El cherish Sam. dreams and uphold Este ya lo benevolence, conocíamos, Penacony Pero, bro, el duque welcomes your Inferno arrival. ese, bro. ¿Qué me estás contando el duque Inferno, la Since cabra issuing the esta? invitations, we de have fuego. received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. Bro. All in the service of the preservation. Preservation? the Amber Central Lord. Space Corporation? He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary 10 Stone Hearts. Aventurine, Mr. míralo, el Adventurine. papucho. Explore, Ojo. understand, establish, and connect. Reblaze hasta el Express. Together, the name is carried forward the trailblazing will of Machiavelli and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, Creo que Himeko. along with the entire crew, Claro que will Himeko. soon be gracing Tú no eres nueva. Penacony with their presence. Trading knowledge, for Erudition, wisdom, intelligence. calculating wealth with formulas, and transcending individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild. Claro, tío, que sí, que ya eres Dr. nuestro. Ya Veritas todos vamos a tener un Ratio. reto. No es especial ya. Va a ser compartido por todo el mundo. And memories are proof of existence. She's committed to safeguarding No te and dejó ser sharing especial, these ya memories es de todos, and es able común. to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection. Ojo, It's Black none Swan. other than Mira, the mira, mira, mira. Meadowkeeper Bro. herself, ¿Qué es Miss esto de Black aquí? Swan. ¿Qué es esto de aquí? In the uncaring expanse of the cosmos, elation exists as a balm for sorrow. Lo de las máscaras no será la Hanabi, ¿no? Ahí están las chispas. Las chispitas. Sparkle! Following the path of the hunt, journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, and then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long, representing Ojito, the Galaxy Rangers, Acheron. Miss Acheron. On behalf of the family, Pero a mí también I es el tío hereby este, warmly ¿Y welcome el our tío este guests qué? to participate in this, ¿El Mr. our Sunday qué? grand celebration. Penacony awaits you. Dios mío, Coven penal, ¿eh? Uy, Dios mío, Coven penal, gente. ¡Ojo, ojo! ¡Mira! ¿Ya? Ha sido un rapidín, ¿no? Uf. Pero este directo me ha revuelto todo por dentro. Estoy ahora mismo... Pues bueno, gente, lo dejaré por aquí ya. El directito ha estado una locura. Emociones muy locas. God, desde luego, el mejor directo, sin dudas, de Star Rail. Y que va a ser difícil de superar. Supongo que la 2.0 tendrá cosas epiquísimas. Pues está el listón muy alto. Así que, gente, nos vemos esta tarde, noche, en directo, hablando de todo esto y más. Así que, chao. Uy, chao.